Hi students, it's Nagalakshmi here. Today the concept is periodic classification, modern periodic table, properties of elements, how it is going to get changed. Along a period and down a group, the various properties, whether it is physical or chemical properties, அந்த particular table பொறுத்த வரைக்கும் along a period இருக்கிற elementsலையும் down a group இருக்கிற elementsலையும் இந்த propertiesலாம் எப்படி vary ஆக போகுதுன்றது we are going to see. See, this is the modern periodic table. இதில் எத்தனை groups இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா groups are nothing but in the vertical things are the groups. So group number 1 இது group number 2, here it is 3, 4, 5, 6 till 18 we have got groups. எத்தனை groups இருக்கு? 18 groups இருக்கு. And the elements are all organized in these groups. And these are the periods. Right? So first period பாத்தீங்கன்னா it has got only hydrogen and helium. Second period பார்த்தோம்னா it has got lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon like that. So along a period you have got the elements to have their valence electrons increase by 1. See, lithium ku pathina it is 3. Atomic number is 3 na, the number of valence electrons ethana irukum? Sorry, the number of electrons will be 3. Thereby valence electrons enna count pannalama? Lithium ku it will be 2, 1. So 1 is the valence electron. Beryllium la it is 2, 2. Whereas for boron it is 2, 3. In a 5 electrons irukku, first shell 2 electron, baki irukra 3 electrons in the next shell. Correct? So like this, see, first element in this period has got 2 shells and the second shell had 1 electron. In 2 shells, 2 electrons. 2 shells, 3 electrons. So the number of shells will be the same in a period, whereas the number of electrons will keep on increasing by 1 as you travel from left to right in the periodic table. If next groups let us just take one example. See, here the first group is called as alkali metals. Second group it's called alkaline earth metals. In the last noble gases, they react pannadu. Adukkum previous it is the halogens. You can just remember what it is. Now in the sequence of elements here I have lithium. Right? Aduthathu sodium, then potassium, rubidium, cesium, francium. இப்போ இதனுடைய configuration பார்த்தீனா 2, 1. அடுத்து சோடியம்க்கு என்னவா இருக்கும்னா 2, 8, 1. என்ன total 11. So எத்தனை shells இருக்கு? 3 shells. And then here potassium has got 2, 8, 8. அதுக்கப்புறம் 1. So இதுல பார்த்தோம்னா every element is having the same number of valence shell electrons, but the number of shells is getting increased by 1. Correct தானே? Number of shell இங்க எத்தனை? 2 shell. Here in sodium it is 3 shells. So according to the period number, in the period la irukundradha vachi we can just decide how many shells it is going to have. Correct? So in the shell abindradha decide pandradhukku ethanavadhu period la we have placed that particular element andradha we can have it done. And you have got the number of electrons to increase from left to right, whereas the number of shells increases from top to bottom. So from top to bottom, number of valence shell electrons it will be the same. And from left to right, that will keep on increasing. Right? So in the sequence, you should have to remember. Now, coming to the configuration part. See, the last one I said it is noble gases. Noble gases ku paranga 2 electrons. So it should be taking part in the first shell. K shell la 2 electron. Neon para it is 2, 8. First shell la 2, second shell la 8. For argon 2, 8 and the third shell has got complete configuration 8. Krypton ku eppadi irukuma? It is 2, 8, 8 adukapra 18. If you add up all these numbers, you should get the number of electrons to be 36. Xenon ku the same thing, 2, 8, 8, 18 and the last shell will have how many? Again 18. Then radon will have 2, 8, 8, 18, 18 and last one will be 32. This goes on as such. So the last shell has got what? Complete configuration. If it has got complete configuration, octet configuration, then you can say that it is a noble gas configuration. Adha vida ஒரு electron கம்மியா இருக்கும். எதுக்கு? Halogens la. Correct? Valence shell எத்தனை electrons கம்மியா இருக்கும்? Halogens la. It will have 1 electron less. இதுக்கு ஒரு electron கிடைச்சதுனா it will become complete configuration. So this will work out towards what? Gaining 1 electron.
whereas இங்க metals பார்த்தோம்னா metal sequenceல lithium sodium லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் if in case they lose one electron இப்ப பார் 2,1 lithium க்கு இந்த ஒரு electron வெளியே போயிடுச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க complete configuration வந்துரும் கரெக்ட்டா so here we are discussing about how to attain complete configuration அப்படி complete configuration attain பண்ணனும்னா இந்த elements என்ன செய்யும் they will be either giving away an electron or they can accept one electron. So, in the giving away or accepting one electron, that is our consideration over here. In the giving away part, losing an electron, it is otherwise called as the metallic property. What is it called? Metallic property. Metallic property is losing of electrons. Tendency to lose electrons is called metallic property, or even you can call it as electropositivity. இது ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருச்சுனா இது என்னமாகும் lithium now becomes Li+. ஏன் it is deficit of one electron but excessல ஒரு proton இருக்கு protons are positively charged னால you can write it as what lithium plus கரெக்ட்டா அப்ப electropositivity னா என்ன tendency to lose an electron thereby the atom becomes an ion which is positively charged இந்த ion என்ன charge ஆகுது positive charge எப்படி positively charge ஆச்சு it has given away an electron அதனால So metallic property or tendency to give away or lose electrons or electropositivity எல்லாமே you call it with the same names. இது என்ன ஆகும்ன்றதை we have to see. அதே மாதிரி you have another sequence which is called non-metallic property. அப்படி இதுக்கு opposite இல்லையா? So that way we will discuss about that. See? This is our tabulation as such for the various properties. என்னென்ன properties இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Number of shells, valence electrons, atomic size, metallic and non-metallic property and the types of oxides that they form. இப்போ ஒரு groupல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது top to bottom. Let me take group number 1. Right? So what does it have? In the group 1 elementsல பார்த்தோம்னா 3 electrons. So means what? It will become 2, 1. Correct? If in case sodium எடுத்துக்கிட்டோம்னா it is 2, 8, 1. Potassium 2, 8, 8, 1. Rubidium 2, 8, 8, 18, 1. Like that. Ilya. So, இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா? In a group, what happens to the number of shells? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it increases by 1 unit. Increases by 1 unit. எப்படி பாருங்க இங்கே எத்தனை ஷெல் இருக்கு 1, 2, 2 shells அது. இதுல 3 shells. இங்க 4 shells. இங்க 5 shells. கரெக்ட்டா? So, the number of shells keeps on increasing by 1 as you go down a group. Again, now coming to the valence electrons. Valence electrons என்ன ஆகுது? It is remaining the same. எப்படி? இதுல எத்தனை valence electrons? 1. இதுல sodiumல 1. Potassium 1. Rubidium 1. So, the number of valence electrons is all the same. So, ஒரு groupல இருக்கிற elements பாத்தீங்கன்னா outermost shell இருக்கிற number of electrons same ஆனதுனா the way it forms bonds or reacts with elements it will all be the same. So, technically பார்த்தோம்னா இதனுடைய chemical properties எல்லாமே similar-ஆ இருக்கும். இது all the elements of one single group will have their chemical properties to be somewhat similar. Okay? இப்போ now let us go for the atomic size. Atomic size பாத்தீங்கன்னா here it increases as the number of shells increases. Atomic size ஏமா increase ஆகணும் number of shells increase ஆகும்போது ரொம்ப simple. Number of shells increase ஆகுதுன்னு சொன்னோம்னா see I have got the nucleus. Nucleus சுத்தி first shell இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதோட size இவ்வளவுதான். அடுத்த shell போகுதுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அதோட size will become even more bigger தான் இல்லையா? So shells number increase ஆக ஆக size of the atom increase ஆயிட்டே போகும். Atomic size is nothing but the distance between the center of the nucleus and your outermost orbit. So here either is 2 orbits or 2 shells then this will be the distance from here from the center towards this point. This entire distance you will have it to be the atomic radii or the atomic size of that particular atom. In the atomic size பார்த்தோம்னா it is going to keep on increasing down a group. அதுக்கான reason என்ன? Because the number of shells is going to get increased. Right? Now coming to the next property. Metallic property. Metallic property அப்படின்னா என்னன்னா tendency to give away an electron in order to become metallic. Metalோட nature என்னன்னா இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா lithium, sodium எடுத்துக்கலாமா? Sodium has got 2, 8, 1. Correct?
So sodium என்ன பண்ணுனா it becomes Na plus by giving away one electron. So Na plus na it becomes 2,8 ன்னு ஆயிடும். So this is a metal which can react with a non-metal or some other element which requires an electron to be taken away from it in order to get complete configuration. So metallic property enna agum appdin pathina happy it will increase. First of all base idea enna irukradhe or electron da outermost shell la, correct ah? Appo enna pannom happy it will give away that electron. That is one thing. In the giving away pathina it depends upon the distance from the nucleus. If as you move away from the nucleus ku பக்கத்திலே இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோயேன், அதோட pull from the nucleus ஜாஸ்தியா இருக்குமா? உள்ள இருக்கிற அத்தனை புரோட்டானும் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பிடிச்சு இழுக்குமா? Right? So the pull, the effective nuclear charge which is acting on the valence electron, right? அது என்ன ஆகும்னா it will keep on decreasing. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஷெல்லா தூரம் போக போக இந்த உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸோட இம்பாக்ட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் மேல இருக்கிற இம்பாக்டை விட லாஸ்ட் பெஞ்ச் மேல இருக்கிற இம்பாக்ட் ஒரு டீச்சருக்கு கம்மியா இருக்கும், கரெக்டா? If you are in your classroom, last benchers will be even more happy because the impact of the teacher will not be there on the last benchers. So as you move away from the teacher, you are saved. Same way here, as the number of shells increases, the valence electron moves away from the nuclear force of attraction and thereby that can be easily removed from that atom. And the atom la na easy thukki veliya potutten sonna, so what is that you can say? Its metallic property has got increased. So easier or electron வெளிய கொடுத்துருதுன்னு சொன்னா metallic property increase ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். So what is the reason why its metallic property is increasing? Because effective nuclear charge acting on the valence shell electron என்ன ஆகுது? It is decreasing. Why? Because the number of shells get increased and the distance is getting increased. அதனால தான் இந்த effective nuclear charge வந்து it is going to get decreased. Getting it? That is why the property, metallic property increases as you go down the group. இப்போ அதுவே non-metallic property என்ன? Tendency to gain electron. பிடிச்சு இழுக்கணும், ஒரு எலக்ட்ரான் உள்ள வாங்கணும். Tendency to gain electron எப்படி இருக்கணும்? Nuclear force of attraction strong-ஆ அதன் மேல இருக்கணும். அப்பதான் அதால பிடிச்சு இழுத்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்க முடியும், கரெக்டா? So number of shells increase ஆக and the ability of the central nucleus to attract the electrons towards itself என்ன ஆகும்னா குறைஞ்சிரும். So you can say the non-metallic property or tendency to gain an electron decreases. இதுக்கும் இதே reason தான். Number of shells increase ஆகுது. Number of shells increase ஆச்சுனா effective nuclear charge acting on the valence shell என்ன ஆகும்? It will decrease. Thereby the non-metallic property also decreases. Last one, type of oxides. Down a group. Okay. மேலிருந்து கீழ வரோம்னா என்னென்ன types of oxides possibility அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it remains the same. Nature of the oxide, whether it's acidic or basic அப்படின்றது பார்த்தோம்னா whatever be the thing, it will be the same. ஏன்னா நான் முதலே டிஸ்கஸ் பண்ண valence shell இருக்கிற electrons எல்லாம் எப்படி இருக்கு? It's the same. அப்ப என்ன அர்த்தம்? Chemical properties or the way in which it will react with the other elements is going to be the same. கரெக்டா? அப்ப இது acidic இருந்ததுன்னா இதுவும் acidic தானே இருக்கணும். So that's the case. Types of oxides are what? They are remaining the same in a given group. Now getting back to in a period, that is from left to right போனோம்னா எப்படி இருக்கும்?